And okay, today Сегодня I prepare a lot of я information. приготовил очень много информации. So I will go quite fast, Я буду говорить быстро. but then the most Какие-то interesting things, наиболее интересные моменты important points, и важные части I will stop. я буду останавливаться. But if you see something that you Но если need вдруг что-то вы увидите, question, stop каким-то me. вопросом, останавливайте меня. We are a limited number of У people, нас здесь не так много людей, да. so any question, stop Любой me вопрос, остановка, and we talk. и мы Okay. говорим. I will go very fast Я now. буду говорить быстро. Very fast information about ASALaser, Много информации по поводу ASALaser. and then we will see MLS laser therapy and Hilterapia. National team of Именно наш лазер для национальных Athletic клубов. Association, very important. And then we have also the national team of Taekwondo, Karate in Thailand. Тэквондо в Таиланде используются национальные клубы. Why I mention the national team? Почему это вот именно важно? Because the Национальные national клубы. team select the device. Потому что они выбирают именно то устройство. Private team, Частные компании, you can also give for gift the они device. могут получить, например, But как the national team подарок, select what is best. именно национальные команды, это очень важно. Они выбирают лучшие. Okay? Fine. We are part of ELEN. Часть компании, группы ELEN, ELEN is the biggest group worldwide for laser. это крупнейшая группа ELEN и ребята, да, среди лазеров. 27 companies doing any kind of 27 laser. компаний, которые делают различные виды лазеров. Not only medical. Не только медицинские. Medical it means not only therapy, it means Это же- surgical, aesthetic, Это, and so on. это медицинские не только по терапии, это могут быть и эстетика, это может быть хирургия. In medical we have DECA, Например, есть компания Дека, которая в медицине. Quanta. Quanta. I think some DECA is also inside this В clinic. этой клинике, да, мне кажется, что тоже стоит оборудование компании Дека. Industrial it means cutting any kind of things. Промышленные, это значит там что-то разрезать, что-то там Cutting the jeans, отрезать джинсы, but ткань, also stone, metal. камни, металл, то есть Any- все, что We are необходимо talking там about использовать. laser that can be 20 meters long. Например, есть аппараты, которые там 20-метровые устройства. The production is in Italy, Это идет производство в Италии, but also in 2 production sites in China. но две, например, компании, где производятся и в Китае. Conservation is to historical buildings. For instance, здания. you know that Notre Dame fire Вы burned, знаете, что там, например, Нотр-Дам сгорел, and our laser и наши лазеры clean completely the building. очищали как раз вот целиком это здание. So we use a specific wavelength, Здесь specific power используется специальная волна, специальная мощность to take out the dust для того, чтобы убрать эту and грязь preserve the original color. и получить оригинальный цвет. We also clean the terracotta warriors in Xi'an, China. Значит, они чистили эти терракотовых воинов в Китае. The Holy Sepulchre in Jerusalem, and so on. Там, значит, здание в Иерусалиме. This is just to say that the knowledge that we have of the laser is huge. Просто мы используем те знания, которые вот для лазера, они достаточно огромные, очень большие. Okay, we are in a new building. У нас новое здание. We made 41 years of business now. Наш бизнес уже продолжается 41 год, наша компания. And we estimated that every single year we treat more than 50 million of patients. И каждый год нашими устройствами проходит лечение более 15 миллионов And we пациентов. never registered a side effect. И фактически никогда мы не регистрировали побочные So эффекты. our solution is totally safe. Наше устройство, оно абсолютно безопасно. We are based in near to Venice. Наша компания 3 семьи: MLS, MLS, Hilterapia, Hilterapia, so laser, лазер and magnetotherapy. и магнитотерапия. And today we will see mainly MLS and Сегодня мы Hilterapia. в основном посмотрим по MLS и Hilterapia информацию. A growing business, veterinary market. Растущий бизнес — это рынок животных. We made ветеринария. our laser also for animals, У нас используются наши лазеры для животных, and the business is booming, и этот бизнес очень растет. booming a lot.
The collaboration with the Beka is more than 16 years old. Наше взаимодействие с компанией Бека уже более 16 лет. So we are in family, we are Я в friends. семье, мы в семье. And so let's see now in details the Давайте product line. посмотрим по деталям нашей компании. Actually, for MLS, we have a portable version. У We нас have по MLS есть портативная версия, the robotic M8 and the M6, роботизированная M8, M6, and we have a specific device called MIS специальное устройство, которое называется MIS. for Hilterapia HIRO TT, Для HIRO-терапии это HIRO TT, and for PM and magnetotherapy the PMTQS. PMTQS. Okay, I want to update you about an Сейчас important хочу point. сказать очень важный момент, обновить информацию. This is quite important. Это достаточно важно. In Europe, В Европе is changing the rules about меняются the законы medical device. по медицинским устройствам. Для 4 концепта. These are four technical concepts to understand why MLS and HILT are unique. Почему вот это 4 этих подхода, которые объясняют, почему MLS и HILT это уникальные продукты. Only four, but Всего these are 4. important. Но это Okay. важно. First one, Первое это the source. источник. So you need to know that in physiotherapy, Физиотерапия, вы должны знать, что 99% of the laser 99% лазера are diode laser. это диодные лазеры. MLS is MLS diode laser. Это лазер диодный. But there is one solution И одно как бы One есть одно that is устройство, a crystal laser. в котором используется кристалл. Hilterapia. Hilterapia. Hilterapia is the unique crystal laser in physiotherapy. Hilterapia это уникальная, значит, физиотерапия с использованием кристалла. All the other solutions are diode. Все остальные подходы это диоды. Clear? Тут все понятно. Move on. Second one, Второе. the classification Классификация of the therapeutic laser. по терапевтическим лазерам. Low power laser, Низкой мощности, high power laser, высокой мощности and high intensity laser. и лазер высокой интенсивности. What is this? Что это? This. Это вот Low power laser. лазер низкой мощности. Red light most of the Красный, time, красный, например, цвет and the волны. power is less than 500 milliwatt. И мощность этого лазера меньше 0,5 ватта или 500 милливатт. All the technology. Любая технология, да. But still in the market, Но эти лазеры все равно еще на рынке. there are also Russian manufacturers still producing low power Многие laser. российские компании производят подобного плана But лазеры. in the last 20 years, Но the последние laser passed to 20 high лет power laser. лазеры меняются, они переходят в разряд лазера высокой мощности. More than 500 milliwatt. Более 500 милливатт, 0,5 ватт. You can find 20 watt, 30 watt. Вы можете увидеть лазер там 20 ватт, 40 ватт. Our M6 is 25 watt. М6, например, это лазер instance, 25 ватт. They are more effective. Они более эффективны. And in terms of safety for the И, patient, значит, по безопасности для пациента we talk about class 4. мы говорим о лазере 4 It means класса that you need to protect опасности, the eyes with the который говорит, goggles. что пациент должен быть защищен специальными очками. So, low power and high power. Лазеры низкой мощности, лазеры высокой мощности. Diode laser. Диодные лазеры. With crystal laser, with Hilterapia, we talk about high А intensity laser лазером, therapy. который содержит кристалл, мы говорим о лазер высокой интенсивности. Is another technology. Это другая Is технология. another therapy. Это другая терапия. Okay? High intensity laser. Высокоинтенсивный лазер. You need an intensity of Когда 15,000 мы говорим watt об on centimeter square. интенсивности, мы получаем эту интенсивность 15 тысяч ватт на квадратный сантиметр. Okay? Second point. Third point. Следующий, третий момент. The emission modality. Это модальность, эмиссия, поток. Continuous diode that are Постоянные. the majority of the competition. Практически вот совсем все, что мы сравниваем, это лазер постоянный. Continuous diode, it works in continuous mode in time То есть постоянно этот лазер включен. or interrupted or frequency. Ой, какая-то частота появляется. Off, Включен, on, выключен, off. включен, выключен. 50% of the time. So, Как бы tan, 50%. tan, tan, tan.
времени. This is continuous diode. Это вот диоды постоянные. Most of the competition. Практически вот все компании используют именно эти диоды. Boom, То есть, которые дают boom, реальные импульсы. Okay? You can get pulsed emission with the pulsed diode or Только импульсный диод может with the дать crystal настоящий of Hilterapia. вот этот импульс, либо этот импульс может дать именно кристалл. Okay? Third concept. The last one is the wavelength. И последний подход – это длина волны. The wavelength is measured in nanometer. Длина волны измеряется в нанометрах. Red light, Красный цвет 650 nanometers. 650 нанометров. These are visible color. Это видимый From цвет 400 от to 700. 400 до там 700 с чем-то. In the past, В прошлое, all the laser of physiotherapy was red light. терапия физиотерапевтическая была But красной. now all the laser work in Но infrared. сейчас практически все лазеры переходят в разряд инфракрасных. So you cannot see with the Вы eyes. не увидите глазом этого You need лазера. the camera, Для того, чтобы of увидеть, нужна камера там. your telephone. Okay? Например, телефон. For instance, MLS 808905. MLS 808-905 нанометров. Okay, these are 4 technical concepts Это вот 4 технических момента. that now we will use to understand why MLS is unique. Почему именно MLS является уникальным аппаратом? What I have prepared for today, Что я сегодня приготовил? this. Вот это. What is it? Что это? So why is unique? Почему именно это уникально? Why it works? Почему это работает? Why is effective? Почему эффективно? The scientific evidence. Научный подход, научное исследование. Where to sell? Где? Which are the target customer? Какие цели, какие виды пациентов мы можем And использовать? how to sell? И как продавать? So what is it? Why is different? Why is unique? Почему? Why it works? Почему это работает? Which are the customer? Какие наши клиенты? And how to sell? И как продать? We will see. Мы посмотрим. It seems like 4 powers. For For- power, for for engines. concept. Exactly. I repeat. I already passed the presentation to Beka. So you will have this material. So now I need to go fast. Я буду, да, то есть я буду- But you have the materials, okay? So У нас what is будут this? У нас будут материалы, которые там... Okay, let's try to resume in few concepts. Давайте Okay? посмотрим, значит, подход, как бы... What is финализацию MLS? этого концепта. MLS is unique. Это уникальное. In fact, is patented. Это Patented solution. запатентовано. MLS is safe. Это безопасно. Why safe? Почему For это two безопасно? reasons. Потому что два момента. A unique emission modality and the wavelengths. Длина волны и модальность. And Поток. is professional, is accurate. Это профессиональный. Because you can treat point by point, Потому что мы можем лечить именно по unique in точкам. the market. Это уникально на And you рынке. can control the dosage. И мы контролируем дозу. In the market you can have low power laser, На рынке можно увидеть лазеры низкой мощности, mainly Russian production, которые там в том числе и российского and производства, high power laser, и лазеры высокой мощности, mainly international production. больше там, например, международного производства. Which are the limit and which are the advantages В of чем our ограничения, в чем там прогресс competitors? и сравнение. Let's see low power laser. Посмотрим лазеры низкой мощности. Which are the limit? В чем ограничение этого No лазера? thermal effect. Нет термического эффекта. With this kind of laser, you don't feel any thermal effect. Вы не почувствуете никакого теплового And you эффекта. don't produce any thermal effect. И он не производит никакого Long теплового эффекта. treatment time. So you need to Лечить spend надо очень долго. a lot of time like this. Много процедур нужно сделать. High number of section. You cannot see the result in Вы one не увидите section. результат после первого Difficult. сеанса. Нужно сделать много сеансов. But especially, they are effective only on surface. И те эффекты, которые мы получаем, They они только на cannot be поверхности. effective in depth. Мы не получим никаких эффектов в глубине. But they have advantage.
they are totally safe, но зато есть хороший момент, это абсолютно безопасно. and they can be used point можно by point. Воздействовать поточечно, стабильно на одну точку. Another advantage, they are very cheap. И еще один момент, да, это очень дешево. Usually this kind of device that has battery mode, Обычно это устройство на батарейках, very economic, они очень экономические, да. but not effective, Но не especially in depth, no way. Чтобы Okay. получить какой-то момент в глубине, мы на них не получим. ASALaser produced this 40 years ago. ASALaser производил такие And then, устройства 40 as лет назад. all the company move to high-power laser. Сейчас все компании, да, перешли на производство устройств Why? высокой мощности. Почему? Because very short treatment times, Потому что короткое время лечения, few minutes, несколько минут, you can see the result at the first visit. мы видим результат на первом же сеансе. You have a muscle contraction, Есть ping, ping, контрактуры, ping, ping, ping. воздействовали, все, мышцы. Got it. One Мы section. устранили это. Few sections required, usually 3-4 sections, 5, 3-4, там, 5 сеансов. and they are Необходимо. effective in depth. И получаем результат уже в глубине. So all the company, most important in laser, pass to high power Все laser. серьезные компании, они перешли вот в этом направлении. But Но basically, в основе этого всего they can be dangerous, это может быть опасность. and you cannot use with the maximum power. Мы никогда не поставим максимальную мощность аппарата. This is an important concept. Это очень важный момент. If you buy BTL Если вы 30 watt, покупаете 40 watt, аппарат БТЛ 40 Вт, you cannot use 30 watt, 40 вы watt. никогда не будете использовать этот Maximum, на 40 Вт. you Максимум can use 3 watt. вы будете 4 использовать Вт. 3-4 Ватта. If you already put 10 watt, Если вы поставите Во! 10 Любая. Вт, вы so получите you ожог. cannot use at the maximum power. Вы никогда не используете это на максимальной мощности. You cannot stay steady. Нет возможности работать стабильно. You need to move every time, Нужно постоянно двигать. because определенно. otherwise you burn. Потому что если вы остановитесь, So, процесс the сгорит. main limit, they are potentially dangerous. И потенциально это устройство опасно. Said this, what is MLS? MLS is Когда мы this. говорим по поводу MLS, MLS is an high power laser, это лазер высокой мощности, but totally safe. но абсолютно безопасно. So, with MLS, you have the highest value of power, Это достаточно высокая мощность, because with the orange you have 75 watt, потому что вот М8 это 75 Вт, but totally safe. но абсолютно безопасно. So, you can use also point by point. Можно That is лечить very important. По точечно. When the Это очень company важно. found this, say, okay, let's patent this solution. Почему? Потому что это запатентованный этот подход. So this solution is unique in the market Этот подход он уникальный на рынке. with more than 100 scientific publications. Есть более 100 публикаций научных по поводу этого. And actually there are more than 20,000 systems worldwide. И продано уже более 20 тысяч устройств Okay. по всему миру. So we found the good compromise. Это как бы High хороший power компромисс. laser, but totally safe. Лазер высокой мощности, но абсолютно безопасен. Okay, fine, move on. So this is MLS. What does it mean? Это MLS, Multi-wave locked system. многоволновая закрытая система. Multi-wave because two wavelengths, 808 and 905. Многоволновая, потому что две волны у нас, 905 и 808. Locked because they are Она combined and synchronized. Потому что она комбинирована и синхронизирована, эти две волны. And this is the patent that Это патент, который make this соответствует unique in the этому market. устройству, Nobody делает, can copy. уникальным на рынке, и никто не может его копировать. So, as I told you, the effectiveness of an high power laser Эффективность лазера высокой мощности in total safety. и абсолютно безопасна. Okay? So, this is MLS. An high power laser, totally safe. It's totally safe for this specific emission modality. Потому что у нас есть специальная модальность. Поток этой... Let's start from our competition. Давайте сравним с нашими How it конкурентами. works, BTL, Как это работает? Lightcure, Zimmer, У Medtronic, компании whatever. BTL They use Electronic. continuous diode. используют, потому что диоды постоянные. As we have seen, continuous diode is like this, Если or мы
либо постоянные, off, либо on, там off, частотные on, эти off. диоды стоят. Включенные, выключенные. Pay attention to a sensitive point. Our competition, Наши конкуренты. this is a very sensitive point. Это Our очень чувствительный competition момент. Наши конкуренты, call this emission они называют эту эмиссию pulse. импульсную. This is Импульсной. not pulse. Но это не This импульс. is frequency Это of частота. interrupted emission. То есть это как бы такая вот Прерывание. прерывание, да. Okay. What's happened to the temperature of the skin? Что происходит, когда температура на коже The temperature of the поднимается? skin grow. Она It растет. can overcome the threshold of the Доходит до damage. безопасной линии повреждения. When they're using this modality, they need more time, but the time Это here можно сделать тоже более продолжительное время, но is not enough for the temperature of the skin to be back to the этого normal value. времени между этими импульсами So недостаточно grow, для it того, can чтобы overcome. ткани опять восстановились. И все равно через какое-то время температура повышается выше критического значения. So this is the reason why a competition laser 10 watt, И это говорит о том, что как 12 раз watt, 15 аппараты, watt которые там can be 10-12, dangerous. да, 40 ватт, они могут быть опасны. MLS with 25 watt blue, Аппарат. 75 watt orange, 25, которые у нас голубого цвета, 1000 watt miss, или 1000 watt is или not оранжевый dangerous 1000 ватт, because безопасен, потому что our peak pulse наш максимальный импульс 25, 25, 75, 1000 is 1000, in real pulsed emission. это использует именно импульсную эмиссию, поток. Okay. And these pulses are so short, Этот импульс такой короткий, and then there is enough time, и вот этого времени so the temperature of the достаточно skin grow, but then there is Температура enough time to be back to the растет, normal но value. вот этого как раз расстояния достаточно для того, чтобы температура вернулась до нормальных значений. With MLS, you will never burn. На МЛС невозможно вообще сжечь. Even using 100% of intensity. Или нужно ставить там 100%. Okay. With Даже MLS, если поставить 100% интенсивности. this is an important point. With MLS, you can do this. You can say to the doctor, do this, change the parameter, and use. You never burn. То есть вы можете взять и сказать вслепую, да. If you have Любые BTL, значения, какие бы if ни you have поставили, BTL, you do this, you put 100% of intensity, если там панель возьмете, да, то okay? 100% интенсивности сожгете. So, the emission modality is the first reason Поток why это то, что we что are totally важно, safe. что это безопасность. the second reason is the wavelength. Второй момент это длина волны. This graphic is Это very график. common. You can find in any book of laser Можете therapy. открыть любой учебник по лазеротерапии, You can find it in any catalog. вы найдете в любом каталоге. From us, from competition. Наши Okay. конкуренты. If you look at Zoom with the wavelength in Если horizontal, там возьмем, там увеличим как раз вот то место, где here you can have the level of absorption это уровень поглощения, абсорбции. of the three molecules that absorb more the laser. Это три молекулы, которые максимально поглощают лазер. The water of the Вода. tissue, the blue line, Это голубой цвет, это вода. the blood of hemoglobin, Это кровь, гемоглобин красного and the цвета melanin. и меланин. If you do a zoom Если вот увеличим in this range, этот вот предел, this range is called therapeutic window этот вот как раз эту зону мы называем терапевтической окно. because all the laser in therapy use this range. Потому что все лазеры для терапии используют этот диапазон. Our wavelength, 808 and 905, Наша волна, вот если вы посмотрите, has a very low absorption of the water of the skin. это уровень того минимального поглощения For абсорбции. this reason, doesn't burn. Потому что она не вскипает, она не загорается. What our competition are using? Что наши конкуренты используют? Most of our competitor, the most famous one, Большинство из этих компаний, again, BTL, Zoom, Sim опять вот Electronic, эти, да, фирмы, they которые use 908. используют длину волны 890. And look at this. И что мы видим?
980 as a peak of absorption of the water. Это как раз вот пик поглощения воды. So when you use the competitor laser, Когда мы ставим the нашу- water of the skin Вода. absorb вода в the energy коже, of the laser, become поглощает, hot, и ощущение у пациента, конечно, and тепла the patient feel присутствует. hot. И пациент чувствует горячо. For this reason, they use this wave. Поэтому они и используют эту волну, чтобы у пациента были ощущения. But this warming sensation Но это is тепловые, good for the patient, тепловые ощущения для пациента. Вот is what they need. это не то, что нам нужно. No. It's just good for placebo effect. Это хорошо для эффекта Because when you плацебо. have pain, У вас есть боль, if I use the laser, вы использовали лазер, you feel hot, you say, oh, чувствуете the laser is горячо. good because I Лазер feel hot. хороший, потому что я чувствую No. тепло, и мне прям замечательно. I always say to the doctor, if you need to buy the laser to make hot on surface, Говорит, ну, да, если, например, нужно ли покупать лазер, который дает возможность ощущения тепла на поверхности, don't buy the laser. то такие лазеры вообще лучше Buy не покупать. some thermal stick in the Купите pharmacy. какой-нибудь там, Грел. да, там, пластырь. Cheaper. Температурный в любой аптеке, да, и используйте его для того, чтобы греть поверхность кожи. Because it's thermal effect on the skin. Это чисто температурный You эффект don't на need the поверхности thermal кожи. effect on the skin. Вам не надо иметь You температурный need эффект. where you have the problem. Вам надо иметь эффект Muscle, там, где у вас проблема. Мышцы, Tendon, сухожилия, ligament, inflammation inside the skin, воспаление inside внутри the клетки, tissue. внутри ткани, внутри... So, with this level of absorption, Этот we уровень do thermal поглощения. effect, but in depth. Мы получаем температурный эффект, но Okay. в глубине. It's not useful doing in surface. И нам не нужен эффект на поверхности. Just for your knowledge, Для вашего знаний, the surgical wounds, хирургические раны, the surgical laser, хирургический лазер, they use gas laser. они используют лазеры, газовые лазеры. Why? Because the wavelength Почему? is around 10,000 Наша длина nanometer, там где-то примерно около 10 тысяч. and the level of absorption of the water is so high that they cut. Поглощение водой этого лазера достаточно высокое, и что как только лазер поступает, он делает разрез того места, где But вода I want to вступила. tell you that the new generation of surgical laser, Но новое поколение хирургических лазеров they use 980. They use this peak of absorption. стали использовать вот именно эти лазеры, которые вот Just to tell you 890 нанометров. that you 990. 890. 980. 980. so just to tell you that if you concentrate the laser of our competition, И если вы you can cut. как бы, да, посмотрите лазеры наших конкурентов, то, соответственно, при определенных условиях вы можете сделать Okay. ожог, So, разрез. unique, safe, Уникальные, безопасные. and now we will see why we are accurate, why we are professional in laser И теперь therapy. мы посмотрим, почему мы такие профессиональные, эти лазеры. Two concepts, point by point and control of the dosage. Поточечное воздействие и контроль дозировки. MLS is the unique laser that you can use not only in scanning mode as all our competitors, scanning, Если там сравнивать с нашими but конкурентами, то они только also сканирование. in point by Но point. также очень важно, Point, что это вот шаг за point. шагом поточечное воздействие. I will show you Я покажу вам, what does it mean. что это значит. This is MLS. Это MLS. So if you have a specific point, a specific joint issue, you can stay steady over the point. Стабильно на зону. Same pathology Такая же патология treated by our competition. лечили с помощью аппарата наших конкурентов. I pushed too fast. They need to move. Постоянно нужно двигать. Continue. Because if they stay steady, Поставите, если на точку, да, то вы получите but this is тепловой not эффект. professional. Но это не профессионально. Especially at the end of the day, you have tendinopathy on the doctor. Да, там, в конце рабочего дня можно получить тендопатию But- у специалиста, который проводит это лечение. Let's see which are the advantages of the point by point. То есть профессиональный подход. Clear advantages. First advantages. Второе. The Первое. safety Безопасность. is a clear sign that is totally safe for the patient. Полностью безопасно. So safety is the first advantage. Первое, это подход, это, конечно, безопасность. Second advantage, Второе. if you stay steady,
Когда вы ставите неподвижно, you increase the absorption of the laser and you reduce as much as вы possible получаете the больше reflection. поглощения и меньше отражения. If you use the laser by scanning, Когда вы постоянно сканируете, especially with some metal distal as our competitor have. вот эти вот металлические части, которые вот есть у наших конкурентов, Our competitor have a distal between the handpiece and the skin. то есть есть вот небольшое это расстояние между поверхностью ткани и устройством. So when they do scanning, Когда вы сканируете, for sure they have a lot of reflection. очень много идет отражения. Especially, I can use this. Of course. Especially when they treat the joint. Когда вы лечите Because the сустав, joint is irregular. у нас сустав, он So it's неровный. basically impossible to Теряете время, когда вы ставите это на кость. diode laser are not effective in the bone. Диодный лазер, он неэффективен для костной ткани. If you can stay steady, Когда вы поставили стабильно, like MLS, например, MLS, you can select the space between one bone and the other, вы получили то расстояние между двумя костями, what we call optical view or optical которое мы window, называем оптические окна, and you can put the laser exactly here. и мы можем поставить лазер конкретно на то In, место, in которое this нам way, the нужно. laser can penetrate inside the joint. И тогда лазер дает возможность нам проникнуть внутрь сустава. And the joint is one of the main targets in physiotherapy. И сустав это одно из тех задач, которые используются для физиотерапии. So, very important point because you Очень can важный treat момент это exactly проникновение in the optical view. в специальное оптическое окно. The optical view is the same used in echography, when they need to do an echography. Да, то есть The это same как вот ультразвук. Huh? Same concept, okay? Тот же подход. This is the third advantage. But the last one is really the most important. И последнее, то, что вот очень-очень важно, Is this one. это вот это. We are doing laser therapy. Мы делаем лазеротерапию. Laser therapy is a therapy. Это And терапия. as any other therapy, И как вот абсолютно другие need to be controlled by the dosage, нужно контролировать дозировку, like the pharmacologic therapy. как фармакологическая терапия. What is the dosage in laser? Какая же дозировка у лазера? Is the energy Энергия on each centimeter square. на каждый сантиметр по поверхности. Joule on centimeter square. Квадратный сантиметр. Джоули на квадратный сантиметр. And MLS laser therapy МЛС и лазеротерапия is the unique laser worldwide это уникальный лазер в мире, that you can control the dosage. где вы можете контролировать эту дозу. Why? Почему? Because you stay still. Потому что вы ставите стабильно на точку. Why the competitors don't control the dosage? Почему конкуренты не могут эту дозу контролировать? Because they are used in scanning. Потому что они постоянно это делают. в And режиме in scanning, сканирования. the dosage depends on the speed. И все будет, дозировка зависит от той скорости, с которой доктор делает эту процедуру. Because if you go slow, Если вы будете делать медленно, you increase the dosage. вы увеличиваете дозу. If you go fast, Если вы делаете быстро, you decrease the dosage. вы уменьшаете дозу. But the device Но устройство cannot control the speed of the user. не может контролировать скорость пользователя. So the competitors Поэтому в сравнении give you дают the total energy, отдает только общую информацию по дозировке, but not the dosage. но не дозировку конкретную для. And this is not professional. Но это не профессиональный. Because, for instance, Потому что в for целом muscle contracture, мышечная контрактура. the competitors give you a protocol with Они 200 joule. в сравнении, да, значит, конкуренты дают там 200 джоулей. Okay, 200 joule. But 200 джоулей, но this is my patient. это мой пациент. Big muscle contracture. Большая контрактура мышечная. So 200 joule in this area Это 200 джоулей, например, на эту зону. is not the same treatment Это on me. не те же самые, там, например, то же самое лечение, как и мне. Smaller muscle Потому что у contracture. меня, например, меньше мышечной So контрактуры. I do a treatment to him different to me. И, значит, терапия должна отличаться у одного пациента This от is not другого. professional. If with ASALaser I have muscle contraction with 7 joule on centimeter square, Например, мы выбрали в нашем устройстве мышечная контрактура при дозировке 7 сантиметров, Та-та-та-та-та-та. 7 джоулей на квадратный сантиметр. 7 joule 7 on centimeter square. I move
Tan, 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 Я tan. передвинул 7 joule и centimeter я дал ту square. же самую дозировку. If I do in another patient, it's still 7 joule on centimeter И square. если я поменяю пациента, это все равно будет те же самые 7 джоулей на квадратный сантиметр. This is the only way to do laser in professional. И поэтому вот именно это дает возможность With the сделать лазер dosage. профессионально. If you want to do a publication in an important journal, И если мы посмотрим публикацию в каких-то важных журналах, they ask you the dosage. никто не спрашивает об They этом. don't accept anymore Они не как total бы, energy. они дают только информацию по общей энергии. I want to clarify, stress this point. Я Okay. хочу как бы, да, это по поводу. How? An example. The laser is like painting the wall. Eh? Например, лазер, который там... The wall is a muscle, for instance. Например, лазер это как Кисть, кисть, да, а это, например, да, как... Competition. Competition come and say, okay, this wall Этот стена, I can paint in a blue color, я покрашу, Илья да. Clinic color, and Голубой цвет, with 5 liter of color. 5 liter. 5 литров там нам надо. So he take the painting and start to paint. Начал рисовать, Can be more painting here, здесь побольше нарисовал, less color here. меньше Not там нарисовал. homogeneous. Ну, то This есть, is competition. это нашего конкурента. MLS painter MLS, can say 5 liter, он говорит тоже 5 but литров, но I use 1 liter each square meter. 1 литр на каждый квадратный метр. So 1 liter here, 1 liter here, 1 liter here, 1 liter here. And this way it will be very homogeneous. И здесь оно будет везде. Вот. And tomorrow, another wall, На следующий день another patient, другой пациент, другой will стена, be colored in the same way. и будет также покрашен. You got the point? Okay. So only point by point you Только can control the dosage. Когда мы воздействуем пошагово, поточечно, значит мы можем контролировать эту дозировку. With the second channels, with the arm and the Charlie head, С Чарли головкой robotic роботизированные and the miss. и устройство МИС. Okay. Some unique advantage. Уникальные подходы. How many devices in the market has 2 channels? This has 2 channels. Какие устройства, two у channels. которых есть 2 канала одновременно, где можно работать? Nobody. Никто. Okay. MP5 and M6 or MP5 и M6, MP75 and the mate. MP75, These are the only device in the market Два with 2 устройства, channels. в которых есть 2 канала и могут работать. One for the handpiece Один для ручного аппликатора, and one for the big head. второй для большой головы. Unique in the market. Уникально. And they can be used simultaneously. Это Okay? могут быть одновременно. Why is good the big head? Почему хороша большая вот эта насадка, Because большая голова? you use without the operator. Потому что вы используете без оператора. You put over there 10 minutes, Вы ciao ciao. поставили, выставили зону и все, сюда. In robotic or Роботизированный, fixed, либо фиксированный. but you leave the patient alone. Вы Okay? можете оставить пациента одного. So very good advantage. Okay? And without touching the skin. И также это без контакта с кожей. Another important point. Другой важный момент. Consider to treat open wounds, Открытые раны, например. surgical Это wounds, хирургические раны, burn. ожоги. You can treat without touching. Мы лечим без контакта с пациентом. So very, Сколько? very important advantage. Очень серьезный это момент. The Charlie head has 20 centimeters square of treatment, Площадь воздействия 20 квадратных сантиметров. 5 centimeter diameter. Диаметр 5 сантиметров. So even in steady can cover a big Когда part. мы ставим стабильно, у нас получается вот эта вот зона. Software is very easy to use. Программа очень простая для использования. You select the part of the body and then you have a list of Используем часть protocols. тела, получаем список патологий, которые можем использовать. The robot Робот, has a shape to enter inside the bed. то есть у него Okay. есть вот эта вот подставка, которая заезжает под кровать, под кушетку And to treat the patient. и дает возможность лечить пациента. Okay? But this can be moved in 5 positions. Vertical, И может голова быть использована в 5 позициях. In front. Вертикально, вперед, okay? In front you can do this,
вперед, когда мы ставим его, это можно по for the shoulder, or you can do this for например, the по spine. плечам, либо по позвоночнику. So the patient can вертикально. stay also stand up. No Пациент problem. тоже может стоять на своих ногах. And also left and right. И также есть поворот влево, поворот вправо. So you can keep in the middle of the room, Можно поставить в центре and you can комнату have one bed and one bed. и использовать там на две кушетки Okay? с двух сторон. This is the last video about the robot. Это вот последнее видео по поводу робота. So you can move the body, you can Можно move the подвинуть arm. тело, можно изменить положение At the руки. end of the day, you can close, so it doesn't take too much space. И если Because you закрыть, can close. он может быть занимать очень мало места. There are 3 handpieces basically inside. То есть, если посмотреть, это 3 вот этих устройства из ручного аппликатора. So 3 times 75 watt. 75, 3 75, раза по 75. 75 ватт. Up to 900 centimeters square. Площадь может быть до 900 квадратных сантиметров. So basically the full back. Например, вся спина. Dosage, control, joule on Контроль centimeter square. дозировки джоуль на квадратный сантиметр. With the patented MLS, okay, Это патент 80905. Good news for you. In the future, we provide a mate with the acupuncture applicator to do laser in acupuncture point. Теперь также мы производим эти лазеры с насадкой для Ecco, акупунктуры. this is a very important. Oops, this is a very important point. Это очень важный момент. In the new software, В новой программе you can choose between point by point вы можете выбрать между Scanning. воздействием поточечно, либо or trigger сканирование, point. либо триггерные точки. So the doctor can decide to do point by point or scanning, И доктор может сам выбрать, в каком режиме будет работать. and if there are specific painful point, trigger point. И если есть специфичные триггерные точки, он использует, соответственно, триггерные точки. Okay. Vabbè, and also the protocol for acupuncture. Устройство есть, да, в этом устройстве уже заложены протоколы для акупунктуры. Okay. With this color, you know if you are Этот цвет Doing laser, позволяет stand up. сказать, что этот лазер включен и он работает. from head to toe. So we cover the full body. Okay. Все, то есть все части тела есть в приложении. The head, the temporomandibular И joint, лицо, new electronics inside. внутри по вот этим всем параметрам у них полностью новая вся электроника. For instance, we activated the fan, Они активируют вентилятор, only when it's very hot, когда аппарат нагрелся. because there is a sensor of temperature. Потому что стоит там сенсор температуры. We change the screen. Они поменяли экран. We also change the shape here. Они With вот this, эту нижнюю часть, за что возят, тоже его so the поменяли. electronic totally new. И электроника вся полностью новая. So in the future, this device M6 or M8 is totally new. В будущем вот это устройство, оно будет полностью новое. Even the M6 will have a new shape here. У них также есть Okay. новое как бы, And all the advantages of the new device are resumed here. и новые вот эти все параметры, New изменения. version is available with Новая версия. all the advantages, Здесь как бы собрана вся информация. including the applicator for acupuncture. И включая устройство для акупунктуры. Okay? Okay. Also, the software is totally new. So if you never seen an Программа. applicator with a robot, it's like this. Когда вы будете смотреть через камеру, вы увидите, This что was the COVID application of Это- long COVID application. ковидные вот эти протоколы, которые используются. Because we demonstrated that with MLS we reduce the interleukin 6. То есть у них было доказано, что МЛС, он снижает интерлейкин 6. That was the interleukin of the COVID. И Okay. как раз этот интерлейкин был один из моментов при ковиде. So you can say to the doctor that you can use only the robot, Значит, когда использует врач, он может использовать только робот, you can do the handpiece, можно использовать ручной аппликатор, and together the robot you can do manual therapy. и вместе также можно еще комбинировать с мануальной терапией. So during the robot you can do manipulation.
No problem. Робот делает терапию, врач делает манипуляции. So you can work together with the robot. Можно работать вместе с роботом. And the robot and the handpiece has all this robot kind of images и, and video to show exactly where to locate. Ручной аппликатор, он показывает и подсказывает, куда можно ставить, какие точки воздействовать. So even for the trigger point, to show you where the pain is going. Триггерные точки, мы смотрим, куда у нас иррадиирует боль, куда она продуцируется. Why is effective? Почему это эффективно? I think this I need to go just show. Yes. Да, он будет сейчас быстрее. Because these are all our studies. Это в основном наши исследования. I divide in inflammation, pain, muscle, nerve, damage tissue. Поврежденные So, ткани. if you need to know why we Если have вам нужно знать, anti-inflammatory effect, что это очень мощный противовоспалительный you have эффект. one slide resuming this. Один слайд, который вот все это подтверждает. And then there is the article that you can Это provide. статьи, которые использовались для того, чтобы создать этот слайд. The anti-inflammatory effect of MLS is the most important one. Противовоспалительный эффект МЛС, он очень важен. For two reasons. The other one I will go fast. Два момента, да, я буду говорить. We increase an anti-inflammatory protein that is very important. Мы увеличиваем выработку противовоспалительного белка, NLP10. NLRP3-10. And then we reduce two enzymes, И COX-2 and уменьшаем два inos, энзима, that produce the inflammation. которые The prostaglandin вызывают and so on. воспаление. What we are doing on the pain, Что мы делаем с болью, what we are doing on the nerves, что происходит с Very нервами, important. очень важно. we recover the myelin. But Восстанавливаем now I myelin. don't have time, but there are Нужно время articles там, on this. но есть статьи, What do we которые- do in the muscle? Что происходит с мышцами? Consider that in the muscle, the competitors say ATP, 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 ATP. That's То all. есть все вот конкуренты говорят прям АТФ, АТФ, No, АТФ. we induce the production of the protein involved in the Мы muscle. как раз идет то, что увеличивается протеины, которые связаны с мышцами. Competition doesn't do this study. Ни один значит, конкурент So, не сделал этих исследований. This is our advantage. Это наш подход. Competition say ATP, ATP, ATP. Конкуренты зациклены на But АТФ. ATP is just the gasoline of the cell. АТФ это всего лишь как бензин. We для produce клетки. ATP, the gasoline. Мы But we производим also АТФ. produce the car that use the gasoline. Мы производим те вот как раз машины, которые используют этот For бензин. instance, why MLS is so good on the muscle? Почему МЛС так хорош для мышц? Because we produce myodine, alpha-enolase, and PP1 that are the important Мы protein for the производим, да, muscle. то есть Okay. альфа-инолаза, там, фотофосфатаза, то есть это And все, so. что необходимо для того, чтобы мышца появилась вообще, и чтобы она... Репар- Как бы эффект всего этого, да, суммация того, что я сейчас сказал. Where you can sell. Huh? Где мы можем это все дело продавать? Target customer. Наши, да, цели клиентов. First of all, Первое. actually, this is your product line. Это вот наша линейка. In the next future, I recommend you В будущем, да, я рекомендую to focus in the orange version. сфокусироваться именно на оранжевом. Orange, portable, Charlie, Портативная, Чарли, and robotic. And this. роботизированная, Okay? Мисс. Where you can sell it. Different kind of customer. Различные виды клиентов. Small one, Маленькие, rehabilitation gymnasium. реабилитационные какие-то маленькие Physiotherapists центры. that are moving. То есть те, которые, например, передвижные центры по For instance, реабилитации. sport clubs, because Например, they спортивный follow клуб. the team. Им нужно там передвигаться между теми сотрудниками, вернее, теми спортсменами, которые там в этом команде есть. Например. Chiropractors, for instance. Хиропракторы. Professionals that want a very basic device, cheap device. То есть кто смотрит на более дешевые устройства. With the first Мобильные. experience, with the first experience. Первый опыт использования этих устройств. 75.5 is already 2 channels. То есть второй это 75, который с двумя каналами, So people that know the laser которые уже знают лазер. understand that they can have
как the это Charlie. можно поставить Чарли, что им нужна большая площадь воздействия. That they want to be free with the hand. Они хотят быть свободны, чтобы у них Because руки they были located свободны. the Charlie and they are free. То есть мы поставили этот Чарли, и наши руки свободны, мы можем одновременно что-то еще And делать. this can be also an upgrade, because if you buy this, you can upgrade Аппарат to this. первый можно сделать апгрейд до второй версии. То есть поставить Чарли на первый аппарат без проблем. The robot Робот in the clinic with a huge number of patients. в те клиники, где достаточно большое количество пациентов. Because the robot works automatically. Потому что робот работает Without автоматически, the nurse. без without the медсестры, physiotherapist. без физиотерапевта. So patient lie down and Пациент pam, лег, pam, pam, 10 аппарат minutes. пролечил лечение, Go. 5 минут, следующий. So it's good for a very high number of Это patients. хорошо, когда есть большое количество пациентов. Podiatrist also. Подиатристы со стопой, которые занимаются. Spa СПА, or sanatorium in Russia. санаторий. Да. Because it's a very wellness Это treatment. очень оздоравливающее You can do лечение. just anti-inflammatory total body. Можно сделать, например, противовоспалительные процедуры And- для спины. With this is very good some specific И application также здесь есть специальные специфические that we will подходы, see. которые посмотрим. About long COVID, even now. there То, is что no- там у пациента было после ковида, какие-то Oncologic patient, онкологические we are using пациенты. In Australia, in the Они United начали States. уже использовать в Австралии, в On Европе. oncologic patient, I will show you. Я покажу вам тоже. And any kind of И wounds, различные виды ран, burn, ожоги, surgical wounds. хирургические Ulcer. раны. This is very good Язвы. because you don't touch. Потому что этот аппарат используется без контакта с кожей. Miss МИС has unique result on это the очень nerves. специфичный аппарат, который используется для нервов. So neuropathic pain. Нейропатическая боль. What does it mean? Critical patient. For instance, Пациенты- diabetic patient. Диабетические пациенты. Те, We have которые имеют specific определенные- studies for специфические- diabetic patient. То есть это у нас есть специальные исследования So именно для old диабетических people, пациентов. Вот пожилые Diabetic люди. patient and so on. Да. So neurorehabilitation because unique Нейрореабилитация. result on the nerves. Потому что здесь направление идет именно на нервы. Okay. So neurorehabilitation is specific for the MIS. Специально, да, то есть это устройство для реабилитации. What you can do with MLS? Что можно сделать с You can MLS? do all of this. Можно вот то, что здесь представлено. Joint and muscle pain, Суставные, tendonitis, мышечные тендониты, contusion, muscle сухожилия, contracture. удары, гематомы, but you контрактура, can do also а также еще dermatologic problems. дерматологические проблемы. Okay. The treatment average is quite fast. Продолжительность It's лечения around 8 достаточно minutes. быстрая, где-то около 8 минут на сеанс. Number of treatment, Количество 4-6 сеансов. for acute, 8-12 4-6 for при chronic. остром состоянии, при хронических 8-12 сеансов. And usually we recommend every other day. И рекомендуется делать процедуру через день. 2-3 times per week. 2-3 раза в неделю. Okay. Very fast wound healing Быстрое по поводу повреждения кожи. because with MLS you can treat any surgical MLS wounds, любые хирургические раны any traumatic wounds и травматические раны. without touching. Без контакта пациента. And also chronic wounds Также like хронические раны. diabetic ulcer, pressure ulcer, Диабетические, arterial то, ulcer. что We have a связано lot of с evidence. пролежнями и всем остальным. So traumatic wounds, for instance, you Травматические can раны. reduce time by time with И the laser. уменьшая каждый раз от сеанса к сеансу состояние. And these are our evidence. We have excellent result in traumatic, По поводу использования. excellent in the cupid, excellent in actinic. То есть какие In diabetic какие less. виды язвы, те, которые вот у пациента есть, But хороши, if you use которые- MIS, it's very good. Если диабетическая, например, с сосудами, то МИС даст лучший результат. So post-surgical wounds, I show you that even very critical То есть situation, иногда бывают очень серьезные моменты, you can use MLS. когда можно легко использовать МЛС. Infected wounds, Инфекционные you раны, can use MLS. МЛС, Burn, ожоги. you can use MLS. Тоже This можно is использовать third MLS. degree burn that with the robot, Поставили робота на эту зону и провели with the лечение. robot you can close time by И time. очень быстро идет закрытие, шаг за шагом. In this is section number 3, Это section сеанс number номер 5, 3, это сеанс 5.
Session number 7, Седьмой сеанс. 10 sessions, 10 days, 10 дней. the patient survived И пациент выжил. because he's 82 years old. Это было 92 года. So, 82 года. very effective. Очень эффективно. Okay? All Fantastic. published. Now, new frontier. This is something new that I bring for you. И что-то We новое, started я a покажу. collaboration in Colombia, Мы начали значит, For- воздействие с Колумбией. physioaesthetic. Физиоэстетика. Physioaesthetic is very promising for MLS. Это очень как раз вот интересно I для tell вас. you why. Я скажу. Actually, in physioaesthetic, the people use radio frequency, what is called TECAR. ТК-терапия. But they need to wait 5 days from the surgery. 5 days. They cannot start before. Они не могут начать раньше, чем And- через 5 дней. После операции. And talk with the physiotherapist. The physiotherapists that do TECAR, for instance, for liposuction, okay, Липосакции they need to do this. используют They need to ТК, take the end piece of TECAR and they Работают, да, 2 руками. hours. 2 часа 2 водят. hours like this. 2 часа водят руками. At the end of the day, they are Врач, Heavy. да, устал, все. Laser. Лазер. they start 24 hours Можно after начать the surgery. через 24 часа после хирургии. робот. Робот. The А physiotherapist do this. физиотерапист смотрит, Look at this. Doesn't do anything. ничего не делает при этом. And so faster, Быстрее, better for the лучше physiotherapist. для специалиста. And now we start a research Мы начали исследование. to show that we avoid this. This is the Отмечаем. capsulitis Капсулит, because most of the time when they put the silicone, когда там вставляют the body силикон, react and create a capsule. идет образование That's also капсулы. very bad for the morphology. То есть это не очень хорошо для морфологии. With the плохо. laser, we reduce the inflammation Мы and удаляем we avoid воспаление this. и устраняем вот эту проблему. So very interesting also for capsulitis То and есть also это for хорошие this. моменты для капсулитов. Да. И также вот эти вот раны. This is a drama for a Это как раз вот драма surgery doctor. Why? для хирурга. Because sometimes it opens again, Это свищи открываются опять. especially abdominoplastica. Особенно когда делают пластику живота. They breathe Пациент дышит, and boom, reopen. идет открытие. So you can fastly close with the Мы laser. можем с помощью лазера очень быстро закрыть эти моменты. So we started to do some cases in Colombia, Мы начали так вот эти случаи использования в Колумбии. and we will do a publication soon. We need time for the publication, but Скоро we это are будет working on this. опубликовано, да, то есть это вот одно из So последних. this is a new frontier for Это вот MLS. новое направление, которое может быть использовано для MLS. Very promising, very promising. Да. Because you don't Обещающе. touch, so the patient prefer. Пациент ну, как бы ему это Because нравится. with the TECA, you touch and they are Тегар, sensible. Когда делаем это в контакте, So пациент even чувствует, the patient prefer. и пациенты больше предпочитают лазер. And especially 24 hours after the surgery. И чем хорошо, что 24 часа после операции. So for surgery doctor is a very good service. И для хирурга это очень хороший Because the сервис. patient doesn't need to wait 5 days. Не нужно пациенту 5 дней ждать, когда начать делать. And nobody touch the patient. Okay? Никто не трогает пациента. Va bene. Diabetic patient, especially the MIS, Это специальное устройство МИС. because you can treat the neuropathic pain Можно лечить и нейропатические боли, and also the diabetic ulcer. и диабетические язвы. This ulcer can stay there 2 years, 3 years Такие язвы могут у пациента быть 2-3 года, without closing. не закрываясь. You can close by MLS. Но можно закрыть их с помощью МЛС. We have a lot of cases in У нас есть очень много 5 случаев. months we close За 5 something месяцев мы закрываем impossible. те язвы, которые невозможно было закрыть. So 10 diabetic лет. patient for this. Диабетические язвы, то есть для аппарата для МИСа. Oncologic Онкология. is something that in the past, В последнее время if you say laser for oncologic, лазер для онкологии they say Нет. no way. никаких путей. Contraindication Противопоказаний. is not anymore like this. Сейчас это уже нет Thanks to такой MLS, because Потому что для МЛС, потому что
we publish an article Мы уже that опубликовали, after 5 years после 5 лет we don't have any proliferation у нас нет никакого роста пролиферации. and confidential. И очень так это I am конфиденциально. under recording here. No, Joking. Это он шутит. Confidential. No, confidential. But it's very confidential. We are working Мы to работаем. get the intended use, unique in the world. Мы сделаем устройство, For которое oncologic будет использоваться именно But протоколы у онкологических пациентов. actually, we have already 11 articles. Уже есть у нас 11 статей по применению So MLS. you can show 11 studies on У нас уже oncologic есть patients. 11 исследований. There are private hospitals Есть in частный Australia, госпиталь в Австралии, OncoLaser, OncoLaser. already using just our laser, который использует on только наши oncologic patients. лазеры у онкологических пациентов. Our scientific center Наш научный is in центр Belgium, в Бельгии. and in the last congress of Последнем photobiomodulation of laser, Фотомимизation, лазеротерапия, в общем, they already passed the guidelines for oncologic которые patients. выпустили уже методические рекомендации для онкологических So is пациентов. something already started, То есть все начинает меняться, идет изменение. and is a wide business, because basically all the people that do radiotherapy, they suffer Потому что, radiodermatitis. Практически все пациенты, которые делают терапию с помощью радиации, And you can treat дерматит. The И radiodermatitis, радиодерматит очень хорошо поддается the лечению. neuropathy depending on chemotherapy, Нейропатия, связанная с химиотерапией, and foot syndrome because the hand become very big, синдром руки-ноги, And они lymphedema. становятся большие, и отек лимфатический. So laser MLS is a MLS. treatment Простое лечение post-surgery, после хирургических, post-chemotherapy, после химиотерапии, post-radiotherapy. после радиотерапии. It's unbelievable that the government Очень spend a невероятно lot of money for radiotherapy, для, например, chemotherapy, государства, когда тратят очень большие средства but для then лечения these таких patients are пациентов. abandoned. И, да, After this, the patient is full of a lot of pain, И пациенты radiodermatitis, чувствуют and nobody touched them. очень много проблем, очень много неприятных ощущений после этих процедур. И никто этих пациентов не трогает, никто с ними не занимается. So this is the article that demonstrates that after 5 Это years статьи, которые демонстрируют, что после 5 лет there is no side effect. нет никаких побочных эффектов. Lymphedema, for instance. Лимфоотек. Huh? Advantages, Наиболее важные моменты, but you need also to perform the right demo. но вам надо иметь, конечно, Because you демонстрационный are selling, аппарат, правильно его применять In physiotherapy, в физиотерапии. and so you need to show Вам надо показать, how the laser it works, как этот лазер работает. and also important the return of investment. И очень важно, чтобы вернуть те вложения, которые вы используете. So, main advantages. Большой подход. You need to underline what we have seen, that is unique, Первое, that is конечно, safe, надо, and чтобы that is accurate. он понимал, кто покупает, что он получает патентованный, безопасный и очень эффективный аппарат. So, it's patented, Патент, validated the new MDR, то есть он идет подтвержден МДР, no invasive, неинвазивный, no painful, не the болезненный. patient doesn't feel anything, Пациент не чувствует ничего. no toxic, Не токсичный. very easy to use, Очень простой использовать, including operator free. включая безоператорное With использование. M6 or M5, operator free. Okay. M5 вот, тоже без... MLS has very important anti-inflammatory effect. MLS очень важный противовоспалительный эффект. So you can reduce or stop the anti-inflammatory drugs. Можно уменьшить либо остановить воспаление. Okay? And you can increase the range of motion, Увеличиваем объем движения, the performance of the patient, что как бы это, да, для пациента. and reduce the possibility of recidiving. Huh? И уменьшаем количество рецидивов у пациента. Some key concept and take-home message Ключевые моменты. is clinically proven. Клиническое подтверждение. The effectiveness and the safety. Эффективность и безопасность. With a lot of articles. The main effect is the anti-inflammatory Главный effect. эффект это противовоспалительный эффект. Short and effective treatment. Короткое и эффективное лечение.
no way of side effect, no никаких way, моментов для получения побочных эффектов. and very versatile. You can use as you like. И можно использовать там, как вам необходимо, как вам нравится. You don't need to change how you works. The system can be integrated in your current modality. То есть устройство, оно будет интегрировано в этот... You like point by point, you Ваше- like scanning, you can do it. Вам нравится работать пошагово, пожалуйста. Вам нравится больше сканировать, пожалуйста, можете использовать. То есть так как нравится доктору работать, в каком режиме он привык, аппарат интегрируется в эту систему. You can do in dynamic modality if you like the manipulation. Да, то есть если нужно As you делать like. манипуляции, двигательные протоколы, пожалуйста, все это можно. Where you are going. to Вам do надо them. понимать, куда вы пойдете. You need to know the information about the clinic. Вам получить информацию о клинике. You need to know which are the key contacts. Какие основные моменты Who ключевые. decide to buy the device? Кто выбирает покупки этого устройства? You need to know if they already know the laser Они знают об этом лазере вообще. or which kind of therapy they are using. И какие виды терапии используют в этой клинике. And it's important to know which are the patients that they have И какие пациенты есть у этой клиники. and how many patients they have per Сколько day. пациентов есть в этой клинике. And you need to know also their financial capabilities. Huh? You need to know how much money they have. Да, состояние, финансовое состояние этих пациентов, насколько они Before to готовы do the demo. до того, как вы даете этот аппарат. And also, И также you need to prepare the right patient. вам надо подготовить правильных пациентов. Which patient would you like to treat? You Какие need to пациенты? drive to acute Лучше, condition. конечно, брать для демонстрации, чтобы были Because when пациенты, you do the demo, you с острыми. do one treatment. потому что когда идет аппарат для демонстрации, конечно, сеансов будет не так много. Because otherwise, what's happened? Потому Tomorrow will come Beka people with the Come famous some people apparat from Italy. Okay, so приедут сотрудники из компании Дека, привезут аппарат для send демонстрации. me the worst patient in the clinic. Дай ко мне сюда всех пациентов, которые худших, самых плохих пациентов, которые есть в нашей клинике. And they want to see the miracle И я хочу посмотреть, как это все in 5 произойдет. minutes. За 5 минут, чтобы мы их, вот этих самых No way. тяжелых пациентов, мы вылечили. If- Конечно, мы не получим результата вот у максимально сложных So пациентов. if you want to show the result Если in вы one хотите treatment, получить результат за одно лечение, ask for acute condition. спрашивайте по поводу One острых week, состояний, 2 которые week, заболели буквально вот 1 неделю month. назад, ну 1 месяц But назад. not, this patient is paralyzed in the last 5 years. Этот пациент был парализован последние 5 лет. Remain paralyzed after one Да, treatment. вот давайте за один сеанс мы сейчас его с помощью лазера поставим. на ноги. Suggest traumatic origin. Очень хорошо пациенты, которые Incident, есть for instance. травматические ситуации. Treat at least 2 patients. Значит, чтобы там хотя бы 2 And very important, ask the expectation. сеанса. What do you want to see? И очень важно, что мы хотим увидеть во время What лечения. we can see in one treatment? Что мы хотим увидеть за одно лечение? Pain reduction. Уменьшение боли. Do you have pain here? Okay. У вас Pam, pam, есть боль pam. здесь, раз мы убрали эту боль. Painful point, trigger point remover. Do you have? Триггерные почки, pain here? триггерные точки, I can remove. я могу их убрать, эти точки. Muscle contraction. You Мышечную have muscle contraction. контрактуру I can take out. я могу взять таких. Joint recovery. Восстановление, I can do увеличение амплитуды движения, там, да, Good движение healing. в суставе. I can treat and tomorrow you can see the result. То есть, опять же, повреждение кожи, если там какие-то раны, Edema на reabsorption. следующий день мы можем увидеть результат. Мы сразу не увидим то, что кожа Edema reabsorption. You can see it. You have an edema. отека You can measure. измерили Pam, 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 до pam, pam. терапии, измерили после терапии, So this- получили результат. Is a Это expectation that you can see the Мы good можем- result after one treatment. мы можем вот эти моменты увидеть после одного сеанса лечения. Step 3, Шаг 3. doing the demo. Сделать демонстрацию. Отдать. Don't start immediately. Okay, pain here, boom, 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 boom. No. Нет, ну, Check the situation before. How Проверяем. much is the pain? Проверяем ситуацию до лечения. Насколько была сильная боль? How much is the range of motion? Какая у нас амплитуда движения?
how much is the muscle contraction, Насколько у нас мышечная контрактура? where you have the painful point, Где у вас есть триггерные точки? and then do the demo. А затем уже делаем демонстрацию. You can ask the patient, you feel pain, you feel hot? You say, no, no, no. Okay. Спрашиваем, да, вы чувствуете боль, вы And after the чувствуете demo, check the горячо. situation. Check the range of motion, Делаем check that the процедуру muscle и contraction опять disappears. проверяем то же самое, что у нас было до того, как мы провели это лечение. Okay, makes sense. And we have a format У for нас есть this, форма, куда мы это все дело to remember записываем, this point. чтобы запомнить эти моменты. Usually, Обычно after the demo, после демонстрации we leave the patient, we leave the system мы to the оставляем center. это устройство в этом How much time? учреждении. На какое время? Usually 2 weeks. Обычно 2 недели. No less, no more. Не меньше, не Usually. больше. Да, Because обычно. less, Потому что меньше you give at least 2 weeks to do за 4-5 2 недели. treatments. Ну сколько там? 4-5 сеансов, да. Less is not useful because usually you need at Меньше. least 4-5 treatments. Да, но нам необходимо сделать, просто это не совсем будет And хорошо. more, А если more, больше, most of the time, more they start to treat some difficult cases. They don't Начинают. find the result. начинают лечить более сложные случаи и не всегда получают So хороший usually 2 результат. weeks is the right time. Обычно вот 2 недели это то But- правильное время. If in 2 weeks they get good result, Если 2 недели они получают хороший результат, I told you how it works mainly in Europe. как это работает в Европе? We leave the device, Мы оставляем устройство, but we charge the мы, renting time мы просим, чтобы они оплачивали вот это by months. оплату как бы помесячно за использование продолжение. этого устройства, да. Продление. Продление за деньги уже. То есть Every они month оплачивают. we charge. Каждый месяц Not too much. они платят не сильно большие деньги. But the policy is the following one. И что If мы you делаем? keep for several months, Если вы это используете несколько this месяцев, amount of money эти вот как we раз, deduct from the price of the device. мы как бы списываем эту сумму, если Типа они рассрочки да, получается. типа если они приобретят это устройство, то они заплатят меньше, Как чем лизинг. они заплатили вот за эти месячные ренты, оплату. Because in this way they see that using the device they make money. Потому что да, то есть они как раз в этот момент могут зарабатывать себе деньги и, ну, как бы, And they understand that with the patient in 1 month, they can cover the cost of the device in 1 month. We will see now. Let's arrive to the final concept, И еще вот у нас есть один момент. the return of investment. Возврат Поймай инвестиций. табличка. Usually we use a format that I Порядок. will Вот show есть you. У него вот другая таблица экселевская. This ну one да, is вот. made with the doctor. Это можно, чуть-чуть как можно с видоизменил, врачом ну да. обговорить эти моменты. It's a rubles. Здесь я поставил, да, цену в We can рублях. put in Russian. Да, но можно перевести это, вот сделать форму на русском языке. So we fill this with the doctor. So we ask Мы him заполняем это с доктором. how many patients Сколько he пациентов? had in 1 week. У вас приходит за 1 неделю. So for instance, Например, 5 muscular tendon problems, здесь or с 4, the с same. мышечными, сухожильными 4 проблемами. pain, 6 chronic pain, 2 Острая боль, post-surgery, 3 4, там, healing. 6, хроническая боль. После хирургии там 2 пациента. Oops. So Нижние 19 ткани. patients per week. И мы получили, скажем, 19 пациентов в неделю. But we say, okay, be conservative, doctor. Будем консервативными. You tell me 19, I give you 80% of. Я Credibility. скажу, что 80% только придет, So 15 patients per week. получаем, скажем, мы 15 пациентов в неделю. 15 patients per week are 2-3 patients per day. То есть 2-3 пациента в день. 2-3 patients per day, very limited number. Очень небольшое количество пациентов. Okay. How much we charge for Сколько a мы treatment? оплачиваем, скажем, за лечение? 2000 рублей. Сеанс. Тут 2. Ну это минимальный взял параметр. Где? So, this is the cost of the device. Это цена устройства. You can pay me 20% in advance. Вы мне платите сразу 20%. So in advance, cash, you give me this money.
Вы мне даете эти деньги. So it's remaining to finance. Остается заплатить вот эту сумму. It's not well calculated. See, 1,760,000 rubles. При условии, что устройство стоит 2,200, You can остается- pay in 12 months, for instance. платишь мне, значит, 12 месяцев. The interest rate is very high. Сейчас достаточно высокая доставка у нас, там 25% мы оставили, 25%. So usually every month То you есть need каждый to pay месяц this money. нужно заплатить 163 тысячи рублей. But we have seen that every month you can take this money from MLS. Но So- аппарат дает возможность заработать каждый месяц вот такую сумму. You can easily cover by the device this amount and get money. И получается, что если пациент получает этот аппарат в рассрочку, то аппарат все равно ему приносит деньги при тех условиях, которые мы обозначили в предыдущей таблице. And I repeat, То есть аппарат сам everything is- покупает постепенно себе. everything is with 50 patients per Это week. при условии, что 15 сеансов мы 3 делаем, patients per day. 3 patients per day. 3 пациента в день. I don't know here, but in Europe they have Я не at знаю, least где это, но обычно в 30 Европе patients per day там with 15 the пациентов laser. на лазере. So if you increase this number, boom. Если мы поднимем это количество пациентов, то мы увеличим сумму дохода. Okay. При условии, что даже и зарплату будем платить. And the doctor, and the doctor works for free. Still. For food. No, but however, and they just put 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, Стоят много-много этих устройств, и один оператор все and they do a lot of patients. Много пациентов проходят через устройство. Giacomo, how many times you usually study the new clinics? How many visits you plan approximately for Allora, new? usually when we provide the device, we do the demo One time? one time, and then in the 2 weeks of trial time, 2 И weeks, во время вот этого пробного периода our people go there 1 day yes, 1 day not, just to monitor the result. через день там бывает, что In за- 2 weeks? In 2 weeks they go there 3 times, 6 times. за 2 недели где-то около 6 раз. This is our passion. Perfetto, perfetto. Further. Ok? Va bene. Аппарат. Ну так, руками лечить? Руками. Ok, so this is for MLS. Это информация по MLS. Через цепочку лазер не пройдет. Он до меня не доходит, то есть идет луч перпендикулярно аппликатору, который ставит. How many choose 1,000 here? 1,000. Yes. Там не 600, а 1000. Сейчас вот это. 970, 907. Giacomo, maybe we'll add a trigger points, specific place. If I touch you, there's some specific info. Когда я нажимаю, есть какая-то боль? No. Вот. How many times you need? This is a masturbation, so at least 4 or 5 times. Здесь 4-5 сеансов делали для того, чтобы On HIRO or on MLS? Hero fast. на HIRO получится быстрее, да. Теперь в другую сторону. Здесь все еще находится. Patente High Уникальный. Intensity Laser is Запатентованный только Hilterapia. Только Hilterapia. Let's see in details this point. Давайте посмотрим детали. Okay. What is Hilterapia? Hilterapia is high intensity laser. What you need to have high intensity laser? First of all, you need a crystal. Первое, это уникальное. Это A кристалл. neodymium YAG crystal Неодимовый яговый inside, кристалл. not a diode. Не диод. Okay?
The crystal allow you to have pulse То emission. есть кристалл только может дать эту вот импульсную эмиссию. The поток. crystal has 1064 nanometer, Длина волны 1064 нанометров, a peak power of 3000 watt пиковая мощность 3000 ватт, that allow you to have the intensity of который позволяет 15,000 watt on провести, centimeter получить square. интенсивность 15 тысяч ватт на квадратный сантиметр. This is the high intensity value. Вот именно 15 тысяч это является Included интенсивное, in two patents. которое подтверждено вот этими двумя патентами. Okay, so this high intensity 15,000 watt on centimeter square 15 is тысяч included ватт на in квадратный patent. сантиметр. Is the unique Подтвержденная патент. patented high intensity laser. How to calculate this value? Как высчитать эту It's not difficult. интенсивность? We take the peak power Делим пиковую and we мощность. divide for the spot of the laser Вот пятно лазера. that is 0.2 centimeters. Площадь этого пятна 0,2 квадратных сантиметра. Dividing 3000 watt Разделим. per 0.2 centimeters square, 3000 ватт на 0,2 We квадратных get the high сантиметра. intensity Получаем value. интенсивность 15 тысяч ватт на квадратный сантиметр. is a huge amount of energy. Это очень большой поток Is энергии. a huge amount of photons Это вот эти фотоны, that instantaneously, boom, которые идут постоянно, penetrate проникают and can interact also with the bone and cartilage. могут воздействовать и включая кость и хрящ. With the diode laser, Диодный лазер. you cannot interact with them. Не могут они проникать. Even MLS arrive up to here. Только МЛС доходит Tendon только and до ligaments. сухожилия и связок. Hilterapia with the Hilterapia. crystal can interact Кристалл with the может bone and cartilage. проникать I will через show кость you. и связку. Okay. И хрящ. 3000 watt. 3000 ватт. So the question is, usually the first question is how much it costs. Сколько это стоит? But the second question Ну, is, а второй вопрос. is totally safe? Это безопасно? And the answer is yes. Мы отвечаем, да. Because we are providing 3000 watt Мы даем 3000 ватт in real pulse emission. в реальном импульсном Boom. воздействии. And important, И очень важно, low frequency. очень Low низкая frequency. частота. The maximum frequency is 30 Hz. Максимальная частота 30 Гц. So maximum we have 30 pulse per second. То есть максимум это 30 импульсов в секунду. It means that Это here значит, что вот это расстояние there is a lot of time. длится длительный период. It's very long time. So Это the duration очень- of the pulse is very short. Продолжительность импульса очень короткая. 150 microseconds, very short. 0,15, 150 микросекунд. But with the low frequency, boom, 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 Но Here- низкая частота can be also millisecond. Millisecond. продолжается в миллисекундах. How much is the thermal relaxation time of the tissue? Какое время термического расслабления? The thermal relaxation time of the Времени. tissue is the time that the tissue needs to be back to the То normal есть она temperature value. составляет столько, сколько нужно для того, чтобы температура вернулась до нормального состояния. It's around 2 microseconds. А это время составляет около 2 микросекунд. So with millisecond То here, есть эти вот миллисекунды, the temperature of the skin has all the time to be back to the normal всегда value. температура возвращается до нормального состояния. For this reason, it's totally safe. И поэтому вот в этом направлении это абсолютно безопасно. But it's important to use low frequency. Это очень важно, что нужно нам использовать низкую частоту. So the intensity, Интенсивность. because we have 15,000 watt on centimeter square. Thanks to this intensity, да. we can go really depth Мы up to получаем bone and cartilage. Достаточно Proven. большую глубину для того, чтобы достичь кости и хряща, In total safety way. и абсолютно безопасно. So 3 words that resume the unicity of Hilterapia. Just question. For example, the intensity of the MLS device. The intensity of MLS, for instance, If we the use 25, 25 divided 3 centimeters square, то есть мы 8. если 25 ватт MLS разделим на площадь 3 сантиметра, мы получаем интенсивность 8 ватт на квадратный сантиметр. То есть 15 тысяч ватт у Хилта и 8 ватт у MLS.
for example, BTA. We will see. Yes. Мы посмотрим чуть позже. Да. So, the wavelength used by the crystal is 1064. 1064 нанометра. And as you can see, the level of И видим, absorption что уровень абсорбции, of hemoglobin, гемоглобин, water, вода and melanin и is меланин very low. очень низкие. This is another reason that you can go И deeper. это как раз еще одно With условие, Hilterapia. что мы получаем глубину воздействия с помощью Deeper фильтра. than MLS. Глубже, чем MLS. Okay. So real pulsed emission. Настоящее импульсное воздействие. Now pay attention, because someone in Кто-то China в Китае, например, found also a diode сделали with the диоды same wavelength. с той же длиной волны. With the same wavelength. So in the market you can find device with the diode Вы with the same можете wavelength. встретить на рынке устройства, в которых установлены диоды с той же длиной волны. This diode has 1064 То nanometer, есть тот же диод like the crystal, похож, ну как бы то же самая длина волны. but only the wavelength is the same. Но одинаково только длина волны. Only the wavelength. Только длина волны. Not the emission modality, Эмиссия не может быть because такой же. this diode is a continuous diode. So Этот диод, он постоянный диод. it works like this, Он работает вот либо так, or it works like this. либо работает вот так. It cannot work in pulsed emission. Он не может работать в импульсной эмиссии. And this diode in the market has 30 or 40 watt. 30 or 40 На рынке watt. такие диоды есть от 20-40 ватт. Here, 3000 watt. Этот, значит, устройство 3000 ватт. So 100 times more. В 100 раз больше. Don't look the slide. То есть не смотрите. This one and this one is Смотрите, very да, high. то есть какие тут картинка и какая здесь. From therapeutic and clinical point of view, Для терапевтического клинического эффекта totally different. абсолютно разные. For instance, the diode Вот этот диод with 30 watt, 40 watt 40 там, ватт, 30 ватт, 40 can ватт immediately provide очень быстро вызывает thermal damage термическое повреждение ткани. because it works in continuous or frequency Потому mode. что у нас либо постоянное, либо вот это частотное Приросте, воздействие. прерывисто. Частота фреквенции. Hilterapia with a real pulsed А тогда emission настоящий импульс with 3000 watt 3000 ватт. is more safe Это than более this. безопасно, чем вот это. Okay. Okay. So, while the diode provide mainly thermal effect, Почему? Мы получаем больше температурный эффект. with Hilterapia we do a real mechanical effect. А в хилтерапии мы получаем настоящий механический This эффект. instantaneous pulse Этот вот постоянно вот этот импульс move the cell, двигает клетку, create a mechanical stress создает of the cell. механический стресс у этой Real клетки. one, proven, Настоящий, подтвержденный. is a real direct Потому что mechanical идет effect. механический эффект It's called напрямую. photomechanical, Но это называется как but фотомеханический, it's a mechanical effect. но все равно это механический эффект. Let me say, is a sort of shock wave with the light. Because shock wave Это- is a direct mechanical Это очень effect. близко как бы к ударно-волновой And in терапии. Hilterapia do something similar. A Примерно то же mechanical самое делает movement и of the cell. хилтерапия, то есть идет как бы механическое движение клетки. That we prove. It's Это like мы подтвердили. it's like a massage. It's like a massage, a mechanical stress. This Mechanical is stress. movement of the cell Движение клетки, and of the extracellular matrix. So the межклеточный environment матрикс. of the cell. где We эти клетки prove- находятся. Мы подтвердили. With electronic microscope. Когда поставили Basically, электронный микроскоп, today I don't have time, у but меня нет времени просто. when you stress the cell, Когда идет вот стресс этой клетки, you change the skeleton of the и cell, меняется и скелет the клетки. cytoskeleton. Цитоскелет. That is made by three kind of protein. У нас там с этим связано Тубулин три вида and so on. протеина. So we studied that we changed this cytoskeleton А мы увидели, что изменяется этот From- цитоскелет из numeric point of view, quantitative analysis, качества, вот этот качественный анализ, and also qualitative analysis. то есть вот как раз и количественный. And качественный so we анализ. demonstrate that we stress the cell.
But not only. Не We also только стресс этой клетки. stress the extracellular matrix. Идет стресс и межклеточного матрикса. Because the cell are one here, Клетка, например, у нас она вся разбросана, and they are connected и они соединены by integrin, that is the anchoring point on the интегрином, exactly on the surface of the cell. то есть который находится на On the поверхности membrane. клетки, на мембране. And we see that this anchoring point И мы have видим, что changed. вот эти Because we связи, они как бы меняются, потому что вот мы воздействуем. This was the first studies on Это была первая стадия to исследования. prove the mechanical Hilterapia. effect, То есть мы direct подтвердили mechanical effect. прямой механический эффект. Because based on the mechanical effect, we Потому have что the основанное на механическом эффекте, reparative effect. это и идет восстановительный эффект, репаративный эффект. If I say that MLS is mainly anti-inflammatory, То есть, если я говорю, что МЛС это поле противовоспалительное, Hilterapia is mainly reparative. а хилтерапия это больше репаративный эффект. Okay. Here's the question. Вот был вопрос по поводу, да, интенсивности БТР. Okay, don't mention the name. Any competition Не называйте это имя. Да. using diode. Вот мы сравниваем, да, с конкурентами диодными. They have 30 watt. Мощность, Power. скажем, возьмем пиковую 30 Вт. And usually they have 1 centimeter square or 3 centimeter square. Обычно там 2-3 сантиметра площадь The spot. этого окна, который But- дает аппарат. To simplify the calculation, Ну, для того, чтобы нам проще было we put калькулировать, the same spot мы возьмем это окошко, сделаем Hilterapia. идентично такое же, как у хилтерапии. they don't have. Но хотя они его не имеют, у них больше. They have Площадь. 1 or 2. У них 1 или 2 сантиметра квадратных. But even if we consider the same Но spot если мы возьмем size, такое же окно, как у хилтерапии, 30 watt divided 0.2, 150 если watt мы per 30 centimeter ватт square. разделим на эту площадь окна, который выдает аппликатор, And here 15,000 watt. получаем 150 ватт на квадратный сантиметр и 15 тысяч ватт. 100 times more. Больше, чем да, в 100 раз больше. So if this is the patented high intensity value, Как раз вот этот вот патент на высокоинтенсивные honestly, параметры. how you can call this high Как intensity? можно назвать вот это значение There is no way. высокоинтенсивным? Оно It's никак- like here I have a Ferrari that go at 300 km per hour, То есть, например, это как Феррари, который 300 км в час. and может then with a ехать, Fiat или that I Fiat, do 50 km per hour, I который see дает там 50 км high в speed час. like a Ferrari. No way. У меня может быть скорость такая же, как у Феррари? Нет, не может. So this is to underline that the unique, patented, real, high intensity То laser есть настоящий crystal запатентованный в основе кристалл, and is высокоинтенсивный лазер, и только он может называться хилтерапия. pay attention, because if you read in a catalog Если high посмотрите intensity laser, в каталоге высокоинтенсивный лазер, you should to pay attention, because what they write, что вы получаете, что мы читаем? they write that unique wavelength of neodymium YAG laser. Получаем, значит, This sentence is true or not? It's true. They have the unique wavelength of neodymium YAG laser. уникальная длина волны, такая же, как у лазера кристалла. Не The один sentence диаметр. is true, Это что, неправда? Правда это. but Что? inside the catalog you don't find that is a diode. Но внутри каталога вы где найдете, что это диод? So this is confusing. То есть вот получается, что идет подмена понятий, что It's true that they have the они, wavelength да, of the они говорят, что crystal, правда это длина такая же, как у кристалла, but they don't have the crystal neodymium YAG. но внутри нету там кристалла. So this is not fair. Это And неправда. all the bibliography that they show, И всю литературу, которую они you can показывают, find high intensity neodymium YAG laser on our articles. то есть все берут статьи, которые сделали мы по With the нашему crystal. лазеру, с кристаллом, Not with the diode. не с диодом. Okay, so pay attention that the Будьте only внимательны. things that is the same is the wavelength, Единственное, что у них одинаковое, but это the длина power, волны. the power, По мощности, the emission modality, способ вот and эмиссии especially the потока intensity cannot be compared.
И их вообще сравнивать никак So нельзя. this is not a real high intensity laser, Это не настоящий and this высокоинтенсивный cannot лазер. provide mechanical И effect. он не дает возможности Okay. получить механического эффекта. А какие статьи, извините, где можно ознакомиться? Статьи какие? Ну вот, лектор говорит, что есть какие-то статьи, где ты их можешь почитать. На сайте. It's a question about the articles. Where is it possible to read articles about your laser, about your- Okay, good. Thanks for the question. Basically, I have internet. Yes. Unlikely I don't bring the book. There is the book with all the У articles, нас and you have есть also статьи, Russian. которые в том числе переведены на русском языке. У нас они все есть. Это подборка. Методичка. То есть, But- две методички были основные переведены. To see also the last one, if you И когда вы we используете suggest to combine. лечение сустава, то рекомендуем их как бы вместе. Thanks Как to the комбайн. cooling, you can use immediately after trauma. Что хорошо с охлаждением, сразу же после травмы можно So ее it's использовать. ideal for sport. Это идеально для спорта. Okay, there are some. You can see you can move. Вы видите, как можно Very подвигать wide, все. So 3 handpieces. 3 аппликатора. The gold one for Золотой the joint, для суставов, standard one 5 стандартный mm 5 for all the body, мм, который для любого части тела. and this one is interesting. И It's вот это 10 интересный, mm, so it's который bigger площадь, он больше 10 миллиметров, to treat the face который позволяет and the лечить cervical лицо area. So the most или там sensitive шейную one. область. Okay. So the 10 mm it allows you to treat the sensitive area and very acute situation. Очень острые ситуации и чувствительные зоны. The DGD is part of the patent. TGD это вот часть этого патента. Is used in contact with the skin. То есть он работает в контакте с кожей. There is a gold cap inside. Внутри золотая полость. In this way, the photons that are И reflected как бы все фотоны, которые отражаются, penetrate inside, проникают microcirculate, and enter циркулируют и inside again. возвращаются назад в ткани. In this way, we grant the 3000 watt. И это, с помощью этого аппликатора мы подтверждаем, что все 3000 ватт возвращаются в We don't пациента. lose any Не photons. потеряем ни одного фотона. Okay. The cooling can be used as standalone therapy, Охлаждение может быть как стандарт, как отдельная терапия, самостоятельная. but if you combine it with Но когда Hilterapia, you obtain an optimal result. Мы получаем оптимальный результат. For instance, muscle contraction. Например, там мышечная If контрактура. you use before the cooling, you Если reduce мы the muscle сначала- contraction Мы используем холод, то мы уменьшаем эту мышечную контрактуру. because the cooling action reduces the Потому motor что- and sensory nerve speed, Значит, охлаждение, оно уменьшает скорость проведения сигналов по моторным и and чувствительным so the нервам. muscle contraction Мышечная was контрактура reduced. становится меньше. because you act Потому что on the nerves. мы это воздействуем как бы через нервы. If then you use the laser, Дальше, Hilterapia, потом, когда мы воздействуем с помощью you хилтерапии, reduce the muscle contraction mainly with the thermal effect on the muscle. мы как раз даем температурный эффект внутри мышцы. So two different biological Два разных effects биологических Nerve эффекта, and нервы muscle. и мышцы, for the same therapeutic effect. для одинакового терапевтического эффекта. So can be combined without Это может быть, overcharging the patient. Как бы перезарядкой пациента. So this is a user combining То есть вот здесь вот на laser with видите, cooling, что идет совместное применение лазера и охлаждения, and you can have a sort of a superficial massage. и huh? как бы своего рода такой поверхностный массаж. If you use in combination, the patient feel cold. Когда мы идем в комбинации, пациент чувствует холод. Okay, and you can combine the cooling action with all the 3 handpieces. И этот значит, комбайн мы можем использовать с любым из этих 3 аппликаторов. So basically, you have 4 handpieces plus В итоге 3 combinations. у нас есть 4 вида аппликаторов, которые могут быть по отдельности, и еще плюс 3 вида комбинаций. So depending on the pathology, you can. В зависимости от вида Design. патологии мы выбираем, какой подход мы будем использовать. Also, this device got the new certification Опять же, это MDR, устройство имеет уже and for the first time, сертификацию ASALaser И obtained первый. a clinical validation Здесь первый лазер, который for стал osteoporosis, использоваться osteopenia. остеопения и остеопороз. Ни одного другого лазера Because we нету, prove потому that что мы первый подтвердили,
with что Hilterapia, именно хилтерапия with the crystal, we With increase the crystal. bone mineral density. усиливает минерализацию костной ткани. It's the only laser that act on the bone. То есть это единственный лазер, который может быть использован для кости. So why are all the study that we have done? Почему? Да. Какие исследования? Ну, может быть, там сейчас это... Unlikely, we demonstrate a lot of good У things. нас есть очень много там данных по But today- возможности, но сегодня просто у нас, да, по времени. I don't have too much time, but basically, Но у we нас study есть эти стадии исследований Hilterapia on Hilterapia. fibroblast and on chondrocytes. Фибробласты и хондрацитты. So basically, in the most common Большинство общих cell of the extracellular клеток matrix, и межклеточного пространства and chondrocytes on the cartilage. и хондроциты и хрящ. And in using Hilterapia Когда over this используем and over that, Хилтерапия для we increase the увеличения. production of the materials Мы увеличиваем материал, for the new tissue. который используется для новых тканей. Collagen 1, Коллаген-1, fibronectin, фибронектин, collagen 2, коллаген-2, and aggrecan. агрикан. And for the fibronectin, we see Для something. фибронектина I need to show one slide. я покажу еще один слайд, да, не могу его пройти мимо. Today I delete all the slide for the scientific, but this is very Я important. как бы припас его для So this is научной работы. literature. This is Это литература. a down-regulated situation of fibronectin. Нерегулируемый фибронектин. This is an up-regulated, so typical Это вот как бы тоже типичное chronic inflammation, хроническое воспаление. created fibrosis. Okay. Фиброз образуется в результате этого. And this is normal tissue. А вот это вот нормальные ткани. These are the fibrils of Это фибрины, fibronectin когда они идут normally нормально in the tissue. в нормальных тканях. If we take a monolayer of fibronectin Когда у нас in vitro в пробилке, когда мы инвитро там and we используем, use crystal laser, и используем лазер на основе it кристалла, happens this. мы получаем вот такую картину. So again, a real mechanical И stress механический стресс вот в клетке, inducing this homogeneous array of и получаем fibrils, нормальные фибрилы, которые вот тянутся, similar to this norm organized one. You see? которые идут, ну как бы организованно, очень похожи на нормальные ткани. So, with the Hilterapia, the new tissue Когда вот хилтерапию мы используем для новых is тканей, as a better template model. оно, как бы вот этот клетки, вот эти шаблоны, они получаются вот именно такие, как нам нужно. Probably we can say that with Hilterapia we reduce the residue. Ну то есть мы как бы какой-то рецидив. у нас. Because this situation create residue. Because create a scar in the tissue. То есть когда вот мы, когда у нас есть там рубец, шрам, у нас мы можем легко получить рецидив. So with А Hilterapia, хилтерапия, we do a better template у нас идет model. нормальные шаблоны вот эти восстановления ткани, In this model, и вот эта вот модель. then the new tissue need to put Новые, the materials. новые, значит, ткани, нам, для наших новых тканей нужен материал. Which are the materials? Very Какой fast, же? very fast. But for me, Материал it's очень, too очень interesting. быстро, для меня это очень интересно. The material are provided by chondrocytes, by fibroblasts. То есть материал это то, что производят хондроциты и фибробласты. For instance, if we stimulate with Hilterapia the Когда мы fibroblasts, we see the increase of collagen 1, Фибробласты, fibronectin, коллаген-1, collagen 2, aggrecan. фибронектин. So we speed up the new tissue. Мы ускоряем вот эти процессы в новых тканях. So with Hilterapia, we repair faster С хилтерапией мы получаем быстрее and better, и лучше. more homogeneous. Okay. So we see with the electronic microscope, and we see in Микроскопом quantitative электронно мы image, смотрели как раз, что происходит. collagen 1, collagen 2. So we increase with the high intensity laser. Как раз вот на фоне высокоинтенсивного лазера This is мы получаем fibronectin. результаты. Then, when you have the new tissue, Когда мы имеем новые ткани, if doesn't arrive the new microcirculation, то есть опять же нужна микроциркуляция. the new tissue die. Если не будет, Because the ткани new погибнут. tissue need Потому что nutrient, новым oxygen. тканям нужно питание, нужно кислород. So what is important is also to
Что очень важно? support the angiogenesis, То есть the у new нас идет tissue. процесс и ангиогенеза. The angiogenesis is made by endothelial cell. Это составляет эндотелиоциты. How? Connecting each other. То есть он, как это происходит? Он соединяет их между собой. If we take the endothelial cell Если у нас and we есть stimulate with Hilterapia, эндотелиоциты, и it мы happens стимулируем, this. то Again, происходит a mechanical movement that механическое движение и соединение этих connect эндотелиоцитов one each other, между собой creating the new blood и vessel. составляя новые кровеносные сосуды. This is important Это for, очень важный to момент repair the tissue, для восстановления ткани. but remember that this is important also for anti-edema effect. То есть также помните, что это очень важно для противоотечного эффекта. Because the correct working Потому of что the корректная vessel работа сосудов absorb the идет liquid of возможность, the edema. идет удаление как раз жидкости из тех мест, где она скапливается. By fibroblast Фибробласты, So эритроциты. we speed up the reparative Мы effect. увеличиваем восстановительный эффект. We better organize the template of the new tissue. Организовываем вот эти вот клетки, которые, куда будут вставляться So наши материалы. faster and better. Лучше и быстрее. We induce the formation of new blood vessel Значит, идет увеличение количества новых сосудов and we support the differentiation in и anti-gravity cell. поддерживаем дифференциацию Bone антигравитационных and cartilage. клеток у хряща и костной ткани. For this reason, you can use Hilterapia, especially in the joint, Как раз хилтерапия, она больше используется для суставов, to not visible soft tissue like lesion, like tendon lesion, ligament lesion. ну то есть непрямое воздействие на ткани, там, сухожилия, связки. And also to block the degeneration of the cartilage. И блокировать дегенерационные изменения в хряще. Of course, you can use this reparative effect also on surface. Также мы получаем и эффект на поверхности. Wound healing, diabetic ulcer. Там, хронические диабетические язвы. Там. But if I can choose Мы можем for выбрать, superficial problem, если у нас есть I prefer MLS поверхностные проблемы, конечно, Because лучше bigger MLS, потому что зона больше, воздействие легче. without touching. Без контакта. But also Hilterapia can do. Но также и хилтерапия это может сделать. But Hilterapia is the only one that arrive up to the deepest tissue, up to the bone and cartilage. Единственная терапия, которая может The максимально unique глубоко laser. воздействовать, это хилтерапия на кости. And actually, it's the unique Уникальная laser терапия. having articles on bone mineral density. И как раз есть статья по поводу минерализации костной ткани. Yeah. So where to use? For me, there are two main targets: Где может быть использовано? Для меня это две основные цели, задачи. orthopedics Ортопеды, and sport medicine. спортивная медицина. Why? Почему? Orthopedics, Потому что two ортопеды important use: два важных pre-surgery использования and post-surgery. до хирургии, либо после хирургии. For me, the pre-surgery is the most important. Для меня там дохирургическая, конечно, терапия Why? более важна, Because everybody start to suffer arthrosis or arthritis Потому что каждый- 52, 55 years. But после 40 лет возникают проблемы артроза. all of us want to avoid the implant or the surgery. So what I can do? I can do a conservative treatment. Что люди задумываются о том, что, может быть, надо менять суставы, ставить импланты. Что можно сделать? Можно использовать консервативное лечение. And this is the main target of Hilterapia. Это, конечно, Conservative treatment of the joint. Консервативное лечение суставов, то есть это вот чтобы... А? Да. Because reduce the degeneration of the cartilage, Мы repair the tissue, восстанавливаем ткани, уменьшаем reduce the painful symptoms, старение вот этих вот болевые симптомы, уменьшаем and you can keep under control the joint. и контролируем, да. суставы. Usually, how many treatments? Сколько Usually, обычно вы we используете? recommend for the joint tissue Для 10 этих тканей treatment, там 10 treatment, 10 сеансов, and then there are two possibilities. и дальше две возможности. Or you perform 10 treatment one time per year, Мы делаем там Two 10 times per year. сеансов, один там раз в or год, либо after the first 10 treatment, после первых 10 сеансов the doctor recommend a доктор рекомендует maintenance program, one продолженная treatment per терапия, month. одно там 2 сеанса в месяц. Can be another idea. Huh? Это может быть как второй подход к лечению.
If you do the surgery, it's good Если for пациенту сделали хирургическое лечение, rehabilitation treatment, of то course. хорошо это для восстановительного лечения, для Reducing the edema, the реабилитации, pain, the inflammation. чтобы уменьшить отек, боль, воспаление. With Hilterapia, you can really measure the edema. Во время хилтерапии вы можете Then you прямо can do the laser, замерить, you can measure again, and you see the reduction in вы one treatment. замерить отек, сделать хилтерапию, померить опять, и вы увидите разницу между началом и So it's сеансом also терапии. very good for rehabilitation because you immediately reduce the Потому что edema вы прям вот сразу же, моментально видите and уменьшение you can отека speed up the и rehabilitation ускорение process. процесса реабилитации. In sport. В спорте In sport is also very useful. Why? это Because очень используется. Почему? Потому что repair as fast as possible восстановление ligament идет and tendon максимально injuries. быстро, как это возможно. If you have a professional player, Если это профессиональный the игрок, ligament tendon injury, у него там воспаление или там значит, повреждение he wants to be связки, back as fast as ему possible, нужно вернуться на игру как можно быстрее. but in the same times Но в то же we время, want to avoid the risk of the relapse of the recidive. то есть, опять же, очень важно, чтобы не было риска повторного And повреждения. the therapy repair faster И, and more homogeneous, То есть получается, что более четко и reducing быстрее this идет risk. и уменьшает риски рецидива того же места, где была травма. Okay. So for this reason, we sell a lot of Hilterapia in И professional поэтому у нас sport club. очень много этих аппаратов было продано в профессиональные спортивные клубы. We treat a very famous sport player. У нас да, лечили очень известных спортсменов с помощью хилтерапии. Even Messi. Даже Месси использует этот метод. Yeah, with the portable Hilterapia. У него портативный аппарат был. In Barcelona, when he was playing in Barcelona. Когда он играл в Барселоне. Va bene, va bene, va bene. So the clinical indication are, Клинические показания. of course, pain, inflammation, but Боль, воспаление. this one can be done with also diode laser. Мы можем также это сделать But с what диодом is лазера. unique Но что Hilterapia уникальное, is the conservative presurgical treatment консервативное to дохирургическое treat лечение. all the degenerative joint И conditions. лечение вот, дегенеративных Arthrosis, суставных arthritis. проблем, артроза, артриты, Osteochondral lesion, degenerative chondropathy. повреждения, This kind дегенеративной of joint хондропатии. issue, Hilterapia is То есть used. суставные проблемы хилтерапия это вот незаменимая вещь. Okay. So to sell this, of course, the demo, Ну, the то есть return of так же, как investment продавать, is мы the уже- same that we have это seen before. то же самое, как мы смотрели по MLS. We need to remember why it's unique. It's unique because it's the unique patented high intensity Запатентованные высокоинтенсивные, with 15,000 watts, 15 okay, тысяч ватт on centimeter square. на квадратный Is the сантиметр. unique that interact with bone and cartilage Глубина, кость, хрящ, in total safe. абсолютная безопасность. So it's a patented high intensity laser with crystal. Okay. Не забываем про кристаллы и патент. Okay. So we need to remember that it has an high intensity but total safe, 3 Высокоинтенсивные, kilowatts. абсолютно Okay. безопасные, 3 киловатта. These allow to have a very good deep Очень penetration, глубина проникновения хорошая, an immediate analgesic active обезболивающий effect, противоотечный эффект. and the most important Очень photomechanical важный effect фотомеханический эффект стимуляции, that repair the tissue. в который идет восстановление ткани. Is a non-invasive treatment. Неинвазивный терапия. Okay. So is the ideal solution in orthopedics as conservative therapy or complement to rehabilitation То plan? есть хорошо для этих, опять же, хирургов для того, чтобы провести консервативное лечение. And is sport medicine, Спортивной медицины. shortening the recovery time of the sport injuries and reducing the risk of relapse. И уменьшить риск возникновения осложнений и повторных рецидивов. Okay, now we can close for today, Мы закрываем на сегодня. resuming the complete product line. Еще раз резюмируем. So we have seen MLS today with the robotic Смотрели MLS, and specific device for neuropathic специальное pain, устройство для роботизированной терапии, Hilterapia with HIRO TT, хиротерапия, and magnetotherapy. магнитотерапия. All of them Все can вот эти treat проблемы, которые здесь вы this видите, kind of problem. может быть решены с помощью этих устройств. But
there are specific conditions, the yellow one, Желтым отмечены как раз специфические моменты, которые могут быть использованы конкретно этим аппаратом, where the therapy is the gold solution. где это золотое как бы стандарт использования этих устройств. For instance, MLS Например, MLS is very nice очень for хорошо any kind of superficial problem, поверхностных проблем у for laser puncture, лазер-пунктура, for lymphedema, for long COVID, лимфедема, for oncology ковид, онкология, and diabetic patient. диабет. Diabetic patient Также is диабет, top one is a miss, МИС это вот because with номер miss один, you потому can что treat the miss peripheral neuropathy, периферическая нейропатия, the neuropathic pain. нейропатическая Можно боль. вопрос? Это хронические нейропатии или там Это- кольцевые невромы, ранение нерва? It's a chronical Esatto. Ecco, if you have chronic neuropathic Если у вас есть pain, хроническая this is the нейропатия, device, because Это- only with this device we have которая a как раз specific study on the nerves. Only специально this, исследована с for нервом. instance, just to tell you, only this laser Только этот increase лазер the увеличивает myelin level миелиновую- on the nerves. Only this. По acute If you проблем use MLS, no. If you use Hilterapia, no. нет таких эффектов. Only means Только МИС дает increase возможность the myelin level. повышения of the уровня nerves. миелиновой оболочки у нерва. А можно вопрос? А пробовали ли в мозг светить? Ну, например, We через have скорость в brain мозг. stimulation, laser stimulation. Very У нас nice. 10 минут осталось. У нас самолет, просто мы не сможем слишком долго отвечать на вопросы. Поэтому, если какие-то вдруг мощные вопросы, лучше вы их спрашивайте, чтобы мы, это можно час рассказывать про мозг. Тоже есть у него есть такие исследования. I just answer for question just about laser therapy for the brain for after stroke patient. We have in vitro after stroke on hypothalamus То есть slice. есть у них там инвитро, они проводили исследования по We лечению need to воздействия start на the мозг, на clinical гипоталамус. Уже application. есть клинические подтверждения, там исследования. However, our idea is to use MIS. Опять же, МИС используется больше для этих We use моментов. MIS on this hypothalamus slice. У нас как бы Post-stroke. срезы гипоталамуса после инсульта. Consider this for what is called transcranial stimulation. Это называется как транскраниальная Until стимуляция. now you have several articles with magneto. Magneto Очень transcranial stimulation. было много With the исследований butterfly, по поводу там, исследований там, с там, помощью right? бабочки, магнитотерапии. For the laser, you can find several articles, То есть, если вы найдете несколько исследований but по most лазеру, of them are with low power и laser. большинство этих исследований связано с лазером низкой мощности. And to be, А он, вот MLS лазер, который низкой плотности, он пройдет туда? Is a low power laser is a depth to the low power laser, MLS is high power. The low power laser, so basically the red light, okay, you can find a lot of articles Вы найдете множество of статей по transcranial поводу laser therapy with low power laser. транскраниальное с помощью низкой Honestly, лазера. I don't believe. Я в это не верю. Because Потому in что June 2014, в 2014 году there is a study было that they take исследование. Это взяли real ex vivo brain, human brain, настоящий человеческий мозг, and they try to irradiate with a low power laser пытались как and бы to воздействовать, collect from inside the scalp то есть внутри скальпа там, чтобы the laser. They don't catch. он не прошел, They don't не поймал receive ничего. any power. не поймал никакой мощности. Then they use high power laser Да, like взяли MLS лазер высокой мощности, and they как catch MLS, few millimeter получили penetration проникновение на after the несколько scalp, миллиметров few millimeter. после черепа. So I believe only in the articles with high power laser. То есть я верю только в статьи First. по лазеру, который высокой мощности. In our idea, we want to use MIS in Наша идея, transcranial, когда мы можем использовать but МИС для we have still to транскраниальной. start the clinical research. Но это We do опять just же in vitro. начальные исследования, которые идут In vitro, we проверки. see that if we use MIS in a post-ischemia cell, Когда используют МИС для вот этих we let survive some of them. Для Some того, of them чтобы survive thanks to MIS. сохранить, выжить, чтобы эти клетки. So it's very promising, very interesting, but it's in vitro. Пока что идет в пробирке. It's not Для a исследований real это не настоящие живые. For the real post-stroke, we need to start. But Когда там пациенты после инсульта, естественно, we will start soon. они скоро начнут исследовать. But it's promising because for sure penetrate
Первое, это, конечно, And for sure проникновение. it has positive effect. For позитивное. instance, another effect of MIS, only with MIS, is the reduction of glutamate. Первое, это уменьшение глутамата. So it's a neuroprotective action. Это So нейрозащитная реакция. in vitro we already study a lot. Now У нас we need очень много to исследований pass to the в clinical проверке, но studies. с живыми людьми еще пока у нас нет. So as we say, Hilterapia, Если especially говорим for по поводу degenerative, Hilterapia, Pre-surgical основное problem, это для спорт. суставов, для того, чтобы предотвратить хирургию и спортивное. and you know Еще that вопрос. Остеомиелиты идут? osteomyelitis, we have one article. У нас есть одна статья, I think so. I think so. With, думает, что да, just with Hilterapia. Just with Hilterapia. Hilterapia. Not too many. I think one. One study. одна статья точно есть. And magnetotherapy, the bone. You know. that, Магнитотерапия это osteoporosis, bone остеопороз, для fracture. все, что связано с костями. So, where you can provide a different kind of laser, Где мы можем использовать различные виды лазера. as you can see, MLS for some specific place like oncologic, MLS, специальные места, Modeling, например, physioaesthetic, которые физиоэстетика, онкология, podiatry, MIS and MLS, МИС, МЛС, MIS for neuro rehabilitation, for neurology, МИС, neurophysiology, реабилитация, неврология, orthopedics, mainly therapia, ортопеды and the other sport, traumatology, и geriatric. другие, там, You can provide психология, accommodation. спорт, пожилые люди. Okay. Magnetotherapy, of course, mainly in geriatric and orthopedics. Магнитотерапия – это пожилые люди, ортопеды. What is good is to combine all of them. So as Что here хорошо, in the Илья это- Clinic to have Хорошо, это что можно это all the всё- combination они of our могут therapies, комбинироваться между собой. because you can combine them, especially magnetotherapy with the laser. Например, наиболее лучшие комбинации это магнитотерапия с лазером. Not only if you have a fracture. If you have a Не fracture, только когда у вас есть перелом, например. during the plaster use magnetotherapy. То есть And взяли after the laser. Взяли, например, вот поставили гипс и делали магнитотерапию, когда сняли гипс, уже можно делать лазерную терапию. But every time that you have a degenerative joint problem, Когда есть дегенеративные you can заболевания, use magnetotherapy мы можем and the использовать laser. магнитотерапию и затем лазер. Because magnet is mainly for the bone and Потому laser что for the магнит, soft он tissue. больше связан, воздействует на кости, лазер на мягкие ткани. Okay, so a combination of all of them is what we call pain management Это center. как раз вот болевой центр управления болью. Центр So you управления can болью. drive a specific patient in specific therapy, okay? Специфические терапии. So for instance, I told you MIS is a special weapon for Когда МИС используют для neuropathic специальных pain, for проблем diabetic patient диабетической suffering боли, a lot, нейропатическая боль. the neuropathic pain, for the ulcer of the diabetic, we do a lot of research with the Диабетические язвы как раз очень много with the MIS. исследований. We have a lot of Применению scientific МИСа evidence. и научных подтверждений этого. Magnetotherapy is mainly for the bone. Магнитотерапия Osteoporosis, больше osteoarthritis, and so on. после ткани, при остеопорозах, после But the combination can be either. Right? комбинация может быть идеальной. Yeah. For instance, you can start the treatment with Hilterapia, Для начала начинают лечение с and помощью after 2 хилтерапии. visits, when the patient feel better, you can pass to the robot И когда пациенту in становится automatic way. лучше, его переводим уже на МЛС-терапию, когда робот лечит как бы, без лишних рук. Va bene, I think. Yes. Thank you.